Vocês realmente não esperavam que eu fosse continuar GreedFall, não é? Mas eu estou aqui, e com meu amigo Kurt. Kurt, interpretado por ninguém menos do que Jeff Goldblum. Olá, eu sou Jeff Goldblum. É um prazer estar aqui. Por favor, dê um like nesse vídeo. Ou não, mas eu preferiria que você desse. De volta ao jogo, como John Wick diria. Olá, e bem-vindos ao canal Killing mais uma vez. Eu finalmente vou fazer a continuação de GreedFall. Eu tava esperando esse momento porque eu tinha uns ajustes para fazer pro jogo ficar melhor do que vocês jamais poderiam imaginar. E se me lembro bem, agora para concluir a nossa quest do Kurt. Kurt, fale comigo, Kurt. A gente tem que ir falar com o superior do Kurt. Querem saber o nome dele? Eu te digo. Intendente do quartel da guarda da moeda em Nova Serene. Serene. Eu gosto desse nome, é bonito. Então vamos falar com o intendente. Ele tá naquela de... Ah não, ele tem que falar com ele lá na Nova Serene. É verdade. Isso significa que a gente tem que fazer a viagem. E não dá pra fazer a viagem sem antes resgatar o Constantine e notificar algumas pessoas da minha partida. Mas eu vou fazer isso logo depois que eu investigar o desaparecimento do Náutico. Lembra que o gourmet, Jonas, desapareceu há 2 dias atrás e ninguém sabe dele? E ele nem era muito de beber, então ele não está junto com os bêbados que sumiram. Ele é Jonas, o marinheiro que não bebe e foi sequestrado. É tudo um mistério, na verdade. Que bom que eu expliquei muito bem o que aconteceu. Mas caso você não queira assistir a primeira parte, você deveria assistir a primeira parte, mas ela é a primeira parte, então ela explica o começo dessa parte. O que aconteceu foi que estamos indo colonizar uma ilha já colonizada por outros lugares, mas a gente vai ter nossa própria cidade lá, vai se chamar Nova Serene. Como encontrar o Jonas? Primeiro passo, vamos falar com o Capitão Vasco. O Capitão Vasco não me ajudou muito da outra vez, mas a informação que ele me deu me permitiu cometer um crime. Novamente é por isso que me chamam de emissária. Eu disse diplomata da outra vez? Bom, eu sou uma emissária. Olá. Olá pra você, Capitão Vasco. Madam, you still haven't found your cousin. As you well know, we cannot leave without him. Have no fear. I will bring him back in time to make our scheduled departure. Is everything ready? I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Quanto ao gourmet, quando você viu pela última vez? When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Ele tem conhecidos em Serene? Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Quem são os amigos mais próximos dele? Miss Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavia and Laura. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Be back soon, Captain. Então vamos lá, cadê eles? Vamos investigar. E bem-vindo às texturas HD Ultra. É um pouquinho melhor do que antes. Claro que com toda essa névoa você não vai ver muita coisa por aí. Lembra, se você virar uma emissária, você também ganha uma espada de fogo. A melhor parte de ser uma emissária é ter uma espada de fogo. Tá legal, tudo já foi cuidadosamente explicado e nós estamos no caminho. Venham, tá na hora de encontrar o gourmet. Você aí. É você mesmo. Fala tudo o que você sabe sobre o Jonas agora, ou eu vou amassar sua cara naquela mesa. Ah é? Vai ser assim? Good day. Someone told me that you were a friend of Jonas, the young cabin boy who was gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? Vamos perguntar sobre o gourmet. Quando você viu ele pela última vez? When did you last see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Chega de mentiras, mocinha. Tá na hora de você começar a contar a verdade. Quais eram os hábitos de Jonas? What does Jonas do in his free time, when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. 1 drink lasts him the whole night. Bom, e os amigos dele, então? Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. E tão inimigos? Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him?
I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. It blurs the senses. Tudo bem. Então deixa eu aproveitar essa oportunidade para perguntar sobre o Capitão Vasco. Ele pareceu um cara legal e tal, mas ele não quis me ajudar quando eu pedi ajuda dele. Eu não sei qual é a dele. Fala aí. What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator, and an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. Impressionante. Bom, eu já não estou com raiva dele de novo. Tudo bem, tá legal. Eu disse a verdade! I need to be going. Farewell. Então eu vou encontrar alguém que esteja disposto a contar a verdade. O que você acha? Kurt acreditou alguma coisa do que ela disse? Eu não. Eu com certeza não acreditei em uma única palavra. Ela está tramando alguma coisa, Kurt? Eu tenho certeza. Que nem esse cara. O que você está fazendo aí, olhando essas caixas? Suspeito, meu amigo. Muito suspeito. Vai ver, ele tem uma coisa por caixas. Vai ver, ele gosta de caixas de um jeito especial. É, pode ser que seja isso. É possível, né? Você é o Lauro, né? O cara da bebida. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 deaf winds, he didn't go missing, he was taken. Então, me fale o que você sabe. Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand. Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left, you get me? Então, se a sua história for diferente da sua amiga, nós teremos um problema, entendeu? Did Jonas seem troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. E os sequestradores, o que eles tinham? Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. Certo, então eu tenho que falar com ele, mas antes é a sua vez de me falar sobre o Capitão Vasco. E dessa vez, conte a verdade. What do you think about Captain Vasco? He's a just man who knows his knots. He's well appreciated by the crew. It's a pity that he hasn't much heart for laughs now and again. Always seems unhappy, our captain. Eu acredito. Tá legal, vamos. Thank you, Lauro. I need to be going. Strange story this is. Something isn't right here. I can feel it. We need to lift the veil on this. Isso, talvez a gente não tivesse discutido isso em frente ao cara que acabou de falar com a gente sobre isso. Teria sido uma conversa particular. O que é isso? Coisa pra eu roubar? Que legal levar tudo. É por isso que me chamam de Emissária. Muito bem, chegamos. O bar. É aqui que a gente vai descobrir o que aconteceu com Jonas, o gourmet desaparecido. Tá legal, todo mundo mãos pra cima. Ou não, fiquem sentados, isso. Exatamente o que eu mandei. Um tutorial a menos. Dinheiro. Eu tenho 7 moedas de ouro. Eram sua gorjeta, mas agora elas são minha gorjeta pelo meu trabalho incrível de emissário. Viram? Incrível. Good day, tavern keeper.
Good day to you. What is your pleasure? Eu queria perguntar sobre o desaparecimento do gourmet, sobre a testemunha. Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. Certo, uma perguntinha rápida sobre o sequestro. I am looking for a Naut. A young cabin boy who has been missing roll call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping? In my establishment? You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Anything else? No fim das contas faz sentido. Eu também lembrei que eu tenho um primo desaparecido em algum lugar. Será que você sabe dele, o Constantin? I'm looking for my cousin. His name is Constantin. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age? Hair down to his neck, light brown? Blue eyes? Quite the talker? I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'd be obliged. If not, you'll need to pay. Certo. Tá, tanto faz. Eu dou o dinheiro. Toma 25 moedas de ouro. Não gaste tudo em um lugar só, hein? Here you are. To cover your expenses. Excellent. Honest books makes for honest friendships. Your cousin is either a very bad joker or a right good fool. He went and insulted a band of ruffians from the lower boroughs. Dangerous fellows. They've a storehouse they operate out of a few streets from here. What kind of business do they run? Several, actually, and they're all illegal and profitable. But you didn't hear that from me. In any case, if you were set on recovering your cousin, I would hurry if I were you. They're not the tender sorts. Thank you for the information. Off with ya. Get him out of whatever mess he's got himself into. Seemed like a courageous fellow. Who could down his pint? Anything else? Não, era isso, valeu. I need to be off. Farewell. Goodbye. Sabedoria de barman é assim. Excelente. E esse aqui deve ser o cliente super fiel, apesar de que ele não está na mesa dele. Mais gorjeta. Desculpa, eu acho que eu mereço essa gorjeta. Eu acabei de pagar pelo conserto de todas as coisas aqui. Olá, frequentador da taberna. Em que posso ajudá-lo? Who are you? I don't recognize you. Am I in your debt? No, have no fear about that. It's for a different reason that I'm here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. Então, por favor, permita-me perguntar sobre o gourmet. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. E o que aconteceu naquela noite? Tell me what happened that evening. A rich merchant came in, with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him, if that's what it was. They weren't particularly rough with him. Sabe mais alguma coisa sobre o ricaço?
Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, my lady, you're in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal, a stone's throw from the Theleme embassy. Thank you. You've been immensely helpful. Man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Toda essa história não faz sentido. É como se existisse um mistério, algum tipo de sequestrador de gourmets. Talvez seja como uma dungeon, onde a pessoa tem que lutar pela vida, mas ao invés disso é uma competição igual a do MasterChef. É isso. É um tipo de jogos mortais com MasterChef, tudo junto. E tá acontecendo no porão da casa de algum cara rico. Eu tenho que assistir isso. Deve ser bem mais interessante do que o programa original, pra ser totalmente honesto. Se a sua vida tá em jogo, cozinhe até a morte. Ou até a vida, sei lá. Seu prato está sem sal. Para a guilhotina! É mais ou menos isso que tem por aí. Eu imagino que seja isso. Faz todo sentido que seja isso. Então vamos com essa hipótese. Tá legal, senhor Ricasso é o seu pior pesadelo. Uma emissária. Kurt, o que você vai ver aí dentro é por isso. É por isso que me chamam de emissária. É agora. Might I help you, my lady? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Certo. E fica aí, de costas, encostada na parede, não fala nada. Eu tô aqui para uma missão especial de investigar o desaparecimento de um gourmet. Ele era um gourmet muito importante. Ele era um infiltrado de uma agência super secreta. E isso é um monte de mentira que eu tô contando pra assustar ela, então não fala nada. Beleza, chegamos aqui em cima. Quem é a moça da casa? É uma casa meio pequena. Só tem um quarto em cima de uma entrada. Bom, é maior que o meu apartamento. Olá, Lady Fontaine. Fontaine? Eu sou uma emissária. Momento para apreciar a atitude diplomática conquistada por mim. Eu, Kira. E aí, Lady Fontaine, você tá dizendo alguma coisa? Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lady de Sardet. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We are looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. Certo. Você conseguiu seu filho de volta. Eu acho que ela vai mentir pra mim se eu perguntar sobre a alteração na taverna, mas eu vou perguntar mesmo assim. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? These witnesses are all in agreement, and it is their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. Essa é uma boa pergunta. Por que os náuticos levaram seu filho? Só uma perguntinha rápida. What was your son doing on a Naut ship? Why would they have taken him? It is what they do. Through pacts and contracts, they steal away young children from their mothers. What are you talking about? I would have thought that a legate would know these things. But it is true that you are young and inexperienced. It seems that you have been protected from the turpitudes of our own nation and their terrible allies. This horrible, constant ransoming that they put us through. But I will not say another word. You will have no trouble verifying the details now that you know what to look for. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Nauts have set sail, we live in fear they will take him back from us. Pact? It sounds like some fear-inducing story. The Nauts wouldn't be the first to recruit through dubious means. Eu sou uma pessoa cruel? Eu não sou nenhuma pessoa. Por aqui. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu vou resgatar o Jonas. Não se preocupe. Essas pessoas loucas devem ter confundido ele com o filho delas. É isso. Vai ver, ele nem é filho deles de verdade. É só um cara que parecia o filho deles. Eles sequestraram. Problema resolvido. Viu? É por isso que me chamam de emissária. Kiran de Sardet. Ouviu, Kurt? Kurt, fale comigo, Kurt. Não faça isso. Não me ignore, Kurt. Você é como irmão pra mim.
É só a gente descobrir um pouquinho mais sobre os contratos dos náuticos. E por que o Capitão Vasco não mencionou isso pra mim? Eu perguntei se ele tinha conhecidos aqui e ele não disse nada. Será que ele não sabe? Será que ele tá nisso? E por que todo mundo quer sequestrar esse cara? Qual é a dele? O que ele tem? Será que ele é o próximo Avatar? Faz sentido. A Lenda de Jonas, o gourmet. Tá legal, Vasco. Tá na hora de você começar a se explicar um pouquinho. Madam, you still haven't found your cousin. As you well know, we cannot leave without him. Na verdade, eu estava procurando uma coisa muito mais importante. Eu estava procurando Jonas, o gourmet. Você quer que eu parta de navio sem comida? Você tem algum problema, cara? Eu preciso saber de uma coisa. É sobre a Madame Fontaine. I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea-gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nauts, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Naut. Our ships are his home. We are his only family. Certo. Be back soon, Captain. Anyone else who might be able to help us? Anyone who's not a Naut? Sir de Corsilion is a veritable well of scientific knowledge. He could tell us a little more. Exatamente, era isso que eu tava pensando, Kurt. Ainda bem que foi isso que eu te disse, porque eu estava pensando no que eu te disse. Que loucura. Tudo bem, sem problema, a gente tá no caminho certo. Sir de Corsilion. Falei seu nome certo? Mais ou menos. Preciso de informação. I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? Eu tô fazendo uma coisa muito mais importante do que procurar para meu primo que tá bêbado em algum lugar, tá legal? E que foi carregado por mercenários ou alguma coisa assim. Eu tenho que perguntar a relação, o contrato entre os náuticos e a família Fontaine. I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child, due to some contract with the Nauts. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain price to pay for the services of the Nauts. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son in an agreement signed between my uncle and the Nauts? No. That pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance, via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child, and regretted it afterwards. But that is of little importance. What counts most is that you bring the boy back to the Nauts as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. Father selling his own son for a few boat rides. For ugly, that is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. That could be of use to us. Isso é bem interessante. Bem interessante. Tudo que a gente precisa saber é onde Jonas está preso. E aí, contar pra mulher que o marido dela vendeu o filho. Isso vai causar problemas no paraíso. Mas não se preocupa não. Eles vão ficar melhor assim, sabendo a verdade. A verdade é muito, muito importante. Não é por isso que eu tenho mentido pra tanta gente durante tanto tempo nessa aventura. É só para que as coisas funcionem. Ali está a casa dos Fontaine, eu acho. É aqui? É aqui. Eu reconheceria essa porta horrorosa em qualquer lugar. O que é isso aqui? Maneiro, eu vou pegar isso aqui, tá?
Bilhete para empregada. Gostaria que preparasse algumas refeições e as levasse para os armazéns que temos no canal. Meu marido terá que trabalhar lá com seu escrivão e seus homens por alguns dias. Então faça comida suficiente para todos. E seja discreto. Não queremos que outras famílias saibam sobre o que está acontecendo. This document mentions another property. A warehouse. That would be a great place to hide. Shall we take a peek? É. Acho que a gente devia investigar isso antes de falar com a Lady Fontaine. Querendo desarder sai em mais uma aventura. Está na hora de descobrir se é lá que o Jonas está preso. E vamos descobrir se ele realmente é o novo Avatar. Porque alguém tem que ser, né? Não é? Ah, deve ser. Aqui está o armazém. Jonas, não se esconda de mim. Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen with him. Let's just try to remain discreet. Não se preocupe, Kurt. Eu fui treinada nas artes de combate dentro de armazéns. É isso aí. Nenhum armazém pode me segurar. Matávamos armazéns por diversão na minha época. Alguns de nós misturávamos bombas na comida deles, só para ver eles explodirem. Nenhum armazém saiu vivo quando nós éramos jovens e loucos. Lady de what are you doing here? I have come looking for your son. The Naughts are worried about his disappearance. Those Naughts took him from us. But now we've got him back, and he'll be staying with us. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine? Eu poderia tentar argumentar com ele, com carisma. Entretanto, eu posso só falar o que o Sir Concilion ensinou pra gente. Vai funcionar. Ou não. Tá, vou tentar argumentar com ele. Eu tenho carisma, vamos lá. You've taken your son against his will and have locked him up like merchandise in a warehouse. Is that what you call being a good father? As if you would know what it is like to be a parent. You are far too young to understand the way we feel. Tá bom, então essa deu errado. Que tal essa aqui? Contar o que o Sir Concilion nos ensinou. Eu posso ameaçar ele, mas eu não vou ameaçar ele agora. Pera aí, ameaçar com arma ou ameaçar contar pra mulher dele que ele vendeu o filho? Porque eu acho que isso funcionaria. Vamos ver. I looked into the contract that binds you to the Naughts. It was indeed you who ceded your son to them in exchange for help with your business with the bridge. It is so. But that sort of contract is ignoble. I never would have signed it if I had known. You should have thought of that before. Breaking the contract could have regrettable consequences for the congregation. The prince will know how to negotiate with the Naughts. If they take my son back, my wife will die of sadness. Her sadness would be all the more terrible if she learned of your role in this story. Don't you think? You wouldn't dare tell her. I beg you. You are not leaving me with a choice. Very well. Take the key and take him away. Cursed be the day I delivered my son unto the Naughts. All children leave the nest one day or another, sir. Farewell. Isso saiu melhor que o esperado. Ninguém morreu. Viu? É por isso que me chamam de Emissária. E eu sou o melhor de todos. Pode crer. Peraí, você é o Kurt. Dá licença, eu tô no lugar errado. Cadê o garoto? Cadê o Jonas? Cadê o gourmet? Você acha que vai sair sem botar comida no meu navio? Está enganado. Ali, a cela. Eu tenho a chave, eu não preciso arrombar. Pronto. Problema resolvido. Vamos, Jonas. Capitão Vasco te aguarda. Who are you? My name is Desardet. I'm legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow me to go free? Yes. Even if I had to bend his arm a little. That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his mind. I feel more sorry for my mother. She seems so sweet and happy to see me. You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Naughts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Can I go home? Yes. You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to your ship. I will see you there. Perfeito, tudo acabou bem.
Isso é surpreendente. Eu realmente achei que eu fosse precisar, você sabe, usar uma fórmula alquímica pra explodir essa parede e arrombar a fechadura e tirar ele daqui igual um resgate sinistro e épico. Mas tudo bem, a gente resolveu tudo no papo, a gente aprendeu um monte de coisa. Eu imagino que vai ter mais ação da próxima vez. Dá licença aí, eu esbarrei em você de propósito. Pronto. É o fim dessa loucura. Agora é só informar o Capitão Vasco que Jonas estará de volta para a partida. Claro que ele vai continuar preocupado com Constantin, mas eu já falei, eu resgato meu primo quando chegar a hora de resgatar meu primo, tá legal? É por isso que me chamam de Emissária. Ali está ele, Capitão Vasco. Trago boas notícias, amigo. My cabin boy, Jonas, is back on ship. I have you to thank, I imagine. You do. It's a rather sad affair, and though solved, leaves a broken family behind. All we can do is plot a course. No one tells the wind what to do. I do thank you. I didn't think you'd go to so much trouble for a cabin boy. Your actions bring you honor. Ah, que bom que você percebeu. Já estava na hora de alguém perceber. É brincadeira, mas sim, é que bom que ele percebeu. Bom, então eu vou perguntar sobre nada agora, porque Be back soon, Captain. tem uma coisa muito importante que vocês precisam saber e que esse é o fim do... Ei! Nos barre, meu maluco. Tá legal. De novo, corta. Cena sei lá o que, tomada sei lá 2. Vamos. Tem uma coisa muito importante que vocês precisam saber e é... Esse cara tá de sacanagem comigo. Ele tá de sacanagem comigo. Que esse é o fim do episódio. Essa foi a parte 2, ou episódio 2. Eu sei que demorou um pouquinho pra sair, mas eu precisava configurar um monte de coisa no jogo e no roteiro que a gente tinha escrito aqui, pra poder trazer ele de volta pra vocês. GreedFall. A gente vai continuar essa aventura, talvez não com uma frequência como eu gostaria, mas a gente tem muitos outros jogos pra fazer também, muitas outras séries, e dependendo do que vocês queiram e peçam nos comentários, eu posso voltar aqui e continuar antecipadamente, sem nenhum problema. Então, foi um prazer ter vocês aqui no canal Queira, um abraço e até a próxima.